sababu mimi ndio najua certificate ya ODM iko wapi. Mtu asiwadanganye. Sisi ndio tuko na certificate ya ODM. If you have been listening closely to the politics that has been playing inside ODM right now, there is a succession battle for leadership that is ongoing right now, right from the Linda ground endorsing Oburu Odinga as their party leader, and Linda Mwananchi endorsing James Orengo as their acting party leader inside ODM. These events have led to more internal divisions inside ODM, and very soon there could be a war erupting for the battle of succession of leadership inside ODM. Now, today I want to show you which side will gain more from this war and which side will lose more in this succession war for the leadership inside ODM. But before we do that, remember, this is Political Pass, where Kenyan politics matter. Ensure you hit the subscribe button and give this video a thumbs up. Now, into our story. Last week, when the Linda Mwananchi team was in Kisumu, there was one particular thing they kept on mentioning about the leadership of the Linda Mwananchi. They said the leadership and the true leadership of ODM is the Linda Mwananchi that had now taken over from ODM. I want us to listen to the politics that happened in Kisumu for the battle of leadership inside ODM. Sababu tulikuwa hapa Kisumu na baba, na nikaambia Balala, wewe sema ODM ikuwe chama, na Balala akasema. Na leo sababu mimi ndio najua certificate ya ODM iko wapi. Mtu asiwadanganye. Sisi ndio tuko na certificate ya ODM. Unasikia? Orengo ndio sasa atakuwa party leader, sababu yeye na Sifuna ndio custodian wa hiyo certificate. Hao wengine wako UDA. Unasikia? Chama cha ODM kiko na katiba inasema tuitishe uchaguzi, Mheshimiwa James Orengo ajitangaze, aseme anasimama kiti ya party leader. Tukutane na huyo Oburu. Mnaona nani atashinda hapo? Nani atashinda? Orengo ama Oburu? Party leader Marwa kuja. Party leader Marwa kuja hapa. You can clearly hear the Linda Mwananchi team say that they are the ones with the ODM certificate, and very soon they will be taking the Linda ground to the ODM NDC, and this is where they will be giving Orengo the powers to be the main leader inside ODM, and he'll be taking over from Oburu because Oburu is in power illegally. So if the Linda Mwananchi take the Linda ground to the NDC, they will be forced to go into party politics. And you know, the only Secretary General that is known in the party's tribunal dispute is Edwin Sifuna. So here the Linda Mwananchi have a bigger advantage than the Linda ground because Sifuna is ratified by the political party tribunal dispute. Meanwhile, the Linda ground have started endorsing Joho to take over as the deputy president for the ODM party in the upcoming 2027 general elections, and they have been endorsing him for the past few days, and it happened mainly in the Mombasa National Youth Convention that was happening for ODM. Listen to what the leaders said about endorsing Joho as their main candidate. Tukiingia katika mazungumzo, tutaingia kama equal partners, na vitu vikiwekwa kwa meza itakuwa ni 50-50. Wale wakiwa na rais, ODM itakuwa na deputy president.
na sisi tukipata hiyo tutaingia kwa kona kama wanachungwa. Joho anatosha, toshi. Tutaingia pale tuzungumze kama wanachungwa na tuseme tuko na waziri namna hii, tuko na deputy president, chungwa yote itatembea namna gani katika kugawanya hizo viti. Hii 2027 ODM ikiingia katika mazungumzo, the irreversible minimum, pale ambapo kwamba hatutaki hivi wala hivi, ni deputy president of this country. Na tunasema kama DP anatoka katika ODM, sisi hapa wapwani, na tena si wapwani peke yake. Mimi nimezunguka na Hassan Alijoho huyu, tumeenda Northeastern, nimezunguka na huyu, tumeenda katika maeneo mingi. Kila ninapokwenda naona wazi ya kuwa amekubalika kuwa the deputy president of this country. You can clearly hear they want Joho to be their main leading candidate inside ODM. But there was one thing that Gachagua said a few days ago, is that the coastal region had already been bought by Ruto inside ODM. Also the Nyanza and western region had already been weakened, and the ODM, this is where they were failing as a party because they could not produce candidates for 2027 because they are already weakened. There is one thing about Joho that people remember him for. Before 2022, he was at the forefront to criticize Ruto before he was given power. This is how Joho criticized the government before he gained power as the CS for mining and blue economy. Nataka niwaambie wana Mombasa na munisikie, William Ruto ni yule mrongo wa kawaida, hajabadilika, ni yule mnafiki, mdhabdhabina, baradhuli, fedhuli na mwizi mkubwa. Tumepatana paka hapo. Nataka niseme jambo moja tu. William Ruto, bigi shakuona. Shatangaza ushindi. Nataka niseme namna hii. William Ruto amekuwa naibu wa rais kuanzia mwaka 2013. Ni kweli si kweli? Sasa tuko mwaka wa 2022. Ni kweli si kweli? Nataka kuwauliza, mtu ambaye ameshindwa kufanya mambo kuanzia 2013 mpaka 2022 ataweza kufanya sasa kweli? Ataweza. Kwa hivyo hapa mtamnyima kura kikamilifu. Hebu nionyesheni kwa mkono namna hii. A few days later, Joho is the one endorsing the current government after going into power, and here is how he is giving praises to the current leadership. No, umesema you've worked together, you've done whatever, he's your boss, lakini you've not told us, has your perception changed? How you view him? I view him as my president, as my leader, and of course I'm telling you, wondotaka kusikia masikio yako nenda hivi. Is he now a truthful man? What? Ulimuita mwongo? Sangapi? 001. Uko na mchezo. 001. Kusema kweli? Sasa hivi ama zamani? No, si sasa hivi, before tu ingie ukasema sio zamani. Ndio nakuuliza. Mambo ya zamani sasa. Wewe vipi? Ongea mambo ya sasa. Sio nakuuliza sasa perception. Ongea mambo ya sasa. Kwa sasa ye mkweli. Oga. Ni mkweli sana tena. Okay. Nataka hivyo. Ndio mkweli wa kupindukia. You can clearly see that Joho is like a traitor here, because he is one time criticizing the government, but after getting work he started praising the government, and this will not turn out good for the Linda ground, because I see Joho turning on them when he's inside the government and when he gets that seat. So the one that will benefit here is the Linda
Mwananchi because they have an advantage in the NDC and they have the certificate and the true holder, that is Edwin Sifuna, who is still the party Secretary General of ODM. We'll wait to see how this war of leadership succession turns out in ODM. Meanwhile, you can tell me what you think about this matter and share your opinions on this matter. Remember to give this video a thumbs up and subscribe to Political Pass Kenya, because this is where Kenyan politics matter. Let us meet in our next episode.